Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another new video. So ಇವತ್ತಿನ video ಒಳಗೆ I am going to show you all my makeup products. So this is going to be the affordable makeup kit. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಈ ಕಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಪ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಕಪ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನೀಡ್ moisturizer. First, the moisturizer which I use for my face is Lakme Peach Milk Moisturizer. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಮಸಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಸೋಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ. And then you can start your makeup. Also skin prep ಒಳಗೆ I use lip balm. ಇದು ಶುಗರ್ದು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಕಪ್ಪಿಗೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ it will smoothen your lips and later when you will be applying the lipstick it will sit well on your lips. So yeah, ಇದು skin prep ಆಯ್ತು. Next we'll start with makeup products. ಮೇಕಪ್ಪಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ you'll need a primer. This is Insight Makeup Essentials Primer 3-in-1. Primes, protects and moisturizes. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರೈಮರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ. ಅದರಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರಲಿ ಕನ್ಸಿಲರ್ ಇರಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ನೈಸ್ಲಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರ್. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು MRP 240 ಐತಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇಲ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಲಿಂಕ್ಸು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬೈ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರ್. Next comes the foundation. For foundation, I have Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Foundation. This is a big packaging. Either price ಬಂದು 629 ಐತಿ. But affordable range ಒಳಗೆ we also have this small packaging. ಇದರ MRP 299 ಐತಿ. So this comes with lot of shades. So ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನಿಗೆ match ಆಗೋಂಗೆ you can purchase these foundations. Yeah, this is the foundation. Foundation ಆದಮೇಲೆ next comes your concealer to pack your under eyes and dark spots. For concealer I have Swiss Beauty liquid concealer. This is a very good concealer. It will give you the medium to high coverage. I'm not sure about the price, but I'll give all the details in the description. So this is my pick for concealer. Yeah. So after concealer, you'll have to pack your product. So for that, you'll need a compact or a loose powder. For compact, I am giving Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Compact. So idurdu price 220 ಐತಿ MRP. Again, in sale you'll also get the offers. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಶೇಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ಸ್. ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಯರ್ ಕಾಂಟೋರಿಂಗ್, ಬ್ಲಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲೈಟರ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಾಂಟೋರಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಟೋರಿಂಗ್ ಬಿಗಿನರ್ಸಿಗೆ ಯು ಮೈಟ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಟೋರ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 products I have one product, that is Sugar Contour D-Force Face Palette, that is in shade number 1 Subtle Summit. This is one product where you'll get all the 3 items, that is contouring, blush and highlighter. So if you can see, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಷ್ ಇದ್ರೊಳಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟೋರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಲೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲಷ್. ಸೊ 3 ನಿಮಗೆ ಒಂದರೊಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ.
ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ 700 to 800 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೇ ಹೊಂಟರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನಿಮಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಾಂಟೋರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲಷ್ ಆರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೈಲೈಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಬ್ಲಷ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಮೇಕಪ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲಷರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಲ್ಸೋ ಇದ್ರದ್ದು MRP ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 80 rupees. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅಮೆಝಾನ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಕ್ ಟಿಂಟ್ ಕತೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ pigmentation also. You can see the color. This is very nice. So new blush ಗೆ you can use this. This is in the shade 04 watermelon. Yeah, I'll give the link in the description box. Next comes the highlighter. If you want to take separate highlighter, I have Maybelline Master Chrome by Face Studio highlighter. Again, this is not too affordable. I think this comes around 500 to 600, but it is very good highlighter. You can invest 100 or 200 rupees more for this product, and ಇದು ನಿಮಗೆ 1 year 2 years ತನಕನೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಲೈಟರ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೈಲೈಟರ್. ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಸ್ವಾಚ್. You can see it is a very nice highlighter. This is my pick for highlighter. Okay, so I think full face we have covered. For eye makeup, I have the eyeliner that is from Rene Coolic Pointed End Sketch Pen Eyeliner. Idu pen eyeliner. You can see. Yeah. Has got a very sharp edge. It is very easy to glide on your eyes, and this is also very affordable. Eyeliner. After eyeliner we have mascara. For mascara I have 2 options. One is this Insight Makeup Essentials Extra Volume Supreme Mascara. This is also very good mascara. It will give volume to your eyelashes. This is one choice. And one more we have is Mars Cosmetics. Yeah, this is Mars mascara. Idu baal cholo aiti. It will give volume to your lashes. Both are very affordable finds. You can go for any one of these. Next comes eye makeup olaga eyeshadow palette. Eyeshadow palette ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಸಣ್ಣ 6 colors, 8 colors. So you have many options in eyeshadow palettes, but what I have is the Jaclyn Hill palette. So ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಮೆಝಾನ್ನಾಗ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. You have so many color options in this palette. You can see dark ಇಂದ ಹಿಡಿದು nude colors ವರೆಗೂ you have all the colors. Also you have got glitters in this. Again, for beginners who doesn't know the eye makeup, this is very easy. New fingertips indanu you can do your makeup. So yeah, this is my pick for eyeshadow palette. Next comes the brushes which I use for doing the makeup. For brush I have 2 options. Na foundation concealer ella enaiti adanna I use this beauty blender to blend my foundation and concealer. Powder, blush ಮತ್ತು highlighterಗೆ I have got 2 brushes. This one is from Amazon. One more brush is this Mars Cosmetics brush. Idradu link I'll give in the description. Both are powder brushes. You can use it for compact as well as your blush and highlighters. Yeah, that's it. Next, full face makeup mugdeti. So last but not the least comes your lipstick. Lipstick again, it's everyone's choice. Nimag yav color, nim face ge yav shade like ಆಗ್ತೈತಿ, you can go for that. But affordable range ಒಳಗಂತಂದ್ರೆ I am using this Insight Makeup Essentials non transfer lip color. ಇದು liquid lipstick.
It is very good. It will last you for hours together. Shade number alla idra mele illa, but I'll give the details in the description box. But yes, you can always try this one. It is very affordable and non-transfer lipstick. Okay, so full face makeup mugitu. You have to set your makeup. For that, I have the setting spray, which is again very affordable but very good product. This is Swiss Beauty Makeup Fixer. It is a very small packaging, but it is very good makeup fixer. You can see it will not give you those wet marks on your skin. ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ರಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ it will last your makeup for hours together. So these are all the affordable makeup products I have. Also, this is the kit which I use to keep all my makeup products. This is a travel bag. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂಟರು ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಜಿಪ್ಪರ್ ವೇರ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಇದ್ರಾಗ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈ ಕಡೆನೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಷಸ್ ಏನಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೆಝಾನ್. ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. Yeah, I hope you all liked my video. Also let me know in the comments ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸೈತಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. Yeah, I'll see you all in my next video. Till then, take care. Bye bye.